Hello, hello, hello. Welcome to Turbine Talk. Good evening, ladies and gentlemen. I am your host, Shad Hussein. শো শুরু করার আগে আমি আশা করি আমরা সবাই সোশ্যাল কোয়ারেন্টাইন মেনটেন করছি, social isolation maintain করছি. I know even though the markets have been opened, we should all absolutely try and make it our level best to stay as safe as possible. Because আমরা নিজেরা সচেতন থাকলেই আমরা খুবই শিগগিরই সাধারণ জীবনে আবারও ফিরত চলে যেতে পারবো. So ladies and gentlemen, welcome to Turbine Talk, a show for the people with a passion for mobility. Tonight's show is very, very special and I am very excited. Sitting on the other side of the screen today with me is one of the most prolific automotive journalists in the history of Bangladesh. He is one half of a duo team. He is the pioneer. He's a pioneer in his field and continues to put out content loved by each and every petrol head in Bangladesh. Apart from the multiple events that he has covered abroad, my guest tonight can be seen reviewing cars with his partner in crime on iDrive and Driven TV. You can also catch him doing his own thing on his own YouTube channel, JZR3V. You can stay updated with him on his page, R3V, which is another way of saying Rev. So without further ado, ladies and gentlemen, please welcome Mr. Joey Hassan. Joey Bhai, welcome to the show. Thank you so much, Shad. Assalamu alaikum. How are you? I'm good, Joey Bhai. How are you? Alhamdulillah. Can't complain. Awesome. Joey Bhai, showte move on করার আগে আমি অডিয়েন্সদেরকে জানাই দেই that this platform is open for communication. If you have any questions that you would like to ask my guest, please feel free to drop by in the comment section below. And এটার থ্রুতে, ladies and gentlemen, before we move on to the questions with Joey Bhai, please allow me to take just a short break, and when we return, we will talk cars and go head to head with Joey Hassan. We'll be right back. Please stay tuned. And we are back. You're watching Turbine Talk, ladies and gentlemen, with me, Shad Hussein, and here with us today is automotive journalist, Mr. Joey Hassan. Joey Bhai, let's get on with the show. You've been a spokesperson for the country's automotive sector for a very, very long time. And I'm pretty sure that in your professional journey, you've seen the industry shift in trends as time has passed. Can you please highlight to us in details the positive changes that the automotive industry in Bangladesh has seen in the last few years? Well, first of all, Shad, thank you so much for inviting me to this show. I was here a few days ago with my friend Avik being the guest. So as far as we're talking about the automotive scenario and the industry, এই জিনিসটা বলতে হয় যে আমি যদি গত 15 থেকে 20 বছর আগে থেকে একটু দেখি যে বাংলাদেশে অটোমোটিভ ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ওভারঅল সিনারিও কিন্তু অনেক অ্যাডভান্সড হয়েছে অ্যান্ড ইজ অ্যাকচুয়ালি অন পার উইথ দ্য ইন্টারন্যাশনাল সিনারিও। একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই যে আমরা ইউজুয়ালি আগে যখন আস্তে আস্তে ইন্টারনেটের সাথে অনেক কাস্টম হচ্ছিলাম, উই ইউজ টু সি অল দোজ ফ্ল্যাশি কার্স, নিউ রিলিজেস, মানে যেগুলো বাইরে হতো, বাট এখন রিসেন্টলি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে as soon as something gets out internationally in only a span of maybe 3 months, 4 months, 6 months tops, বাংলাদেশে কিন্তু এই গাড়িগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, which is like a wow factor. আমরা কিন্তু আগে এত সচরাচর এটা দেখতে পারতাম না। So definitely the automotive industry actually has come a long way, and that being said,
বাংলাদেশে অটোমোটিভ enthusiasm কিন্তু I mean, like, think of starting from the Fast and Furious, যেখানে নিয়ন আলা গাড়ি প্লাস পারফরমেন্স রিলেটেড, দ্য এক্সস্ট, দ্য কার মিটস, বাংলাদেশ কিন্তু অনেক ভালোভাবে অ্যাডাপ্ট করে enthusiasm level has actually gone a long way বলতেই হয় এটা। Absolutely. You're very right. Joy bhai, let me ask you this. Now that it's already established, হ্যাঁ, ওই Fast and Furious এর দিন থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত we've absolutely adapted this culture properly. And in fact, এই কালচারটা অনেকটুকু কিন্তু আমাদেরটা original, like the way that we do our things. Do you think that we are safety focused in terms of our driving? অনেস্টলি স্পিকিং, আমরা যদি ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াসটাকে টাইমলাইন হিসেবে ধরি, তো শুরুর দিকে কিন্তু কিছুটা একটু ইনথিউজিয়াজমটা অতিরিক্ত বেশি ছিল, ওভার ইনথিউজিয়াস্টিক হওয়াতে কিছু হয়তো বা রেকলেসলি অথবা এরাটিক ভাবে গাড়ি চালাতো। বাট দেন এগেন এখন অফ লেট কিন্তু আমরা দেখছি যে সচেতনতা অনেক বেড়েছে, মানে কেয়ারফুলনেস, সচেতনতা অনেক বেড়েছে, and people are being careful, people are actually looking at enthusiasm and car modifications in a more proper way. Just আমি একটা এক্সস্ট লাগিয়ে দিলাম আমার এখানে, আওয়াজ করলো গাড়িতে, আমি একটা পারফরমেন্স ওরিয়েন্টেড গাড়ি চালাচ্ছি, ওই ফিলটা কিন্তু এখন আগের থেকে অনেক কমেছে। It has come down a lot. People are actually trying to do things the right way, and they are also trying to understand যে just reckless driving করলে আমার enthusiasm show করছে, অথবা আমি একটু জোরে গাড়ি চালালাম, I'm going to be erratic on my driving on the road, এটা it's actually not the safer way to go. Absolutely. I fully appreciate what you said and I agree with that. আমরা নিজেরাও actually during that time থেকে যখন যেহেতু we're very based on Hollywood and in some cases Bollywood, so Fast and Furious time থেকে Chittagong especially we saw একটা Chittagong and Dhaka actually একটা হঠাৎ করে boom হলো where guys would customize their car just aesthetically. মানে বডি কিটস লাগানো, রিমস লাগানো, and the exhaust tip was the easiest thing. একটা হাউলার লাগানো was the easiest thing to having a very loud sound. So but it's very মানে খুবই মজা লাগে এখন যে আমার নিজে পার্সোনালি দেখতে যে I can see the car enthusiasts going after making sleeper cars, like গাড়িগুলো খুবই স্টক দেখতে, but engines are like, মানে it's crazy. There's monsters under the hood. So যে জিনিসটা বলতে হয় যে এখানে, হ্যাঁ, I mean cosmetic modifications are like the most easiest things to do. You have money, টাকা নিয়ে দোকানে গিয়ে জিনিসগুলো কিনে ফেললে অথবা ইনস্টল করে ফেললে you good to go. তাও এই জিনিসটা এখন প্রপারলি অনেক হচ্ছে, আগে কিন্তু এতটা ওরকম হতো না। ইটস লাইক মেকিং এন্ডস মিট, মানে একটা অবস্থা ছিল, এখন কিন্তু প্রপারলি। মি বিং অ্যান অটোমোটিভ এনথুজিয়াস্ট, I always focused on the visuals of the car. I am someone who works on making the car look good. For me it has to look good, because Bangladeshe, there's not much you can do about fast driving if it's not like an open stretch, অথবা মাওয়া হাইওয়ের মতো এখন যদি নতুন রাস্তা না হয়ে থাকে তাহলে খুব একটা ড্রাইভ করা যাবে না। সো আমি সবসময় চাচ্ছিলাম যে if you're going to point A from point B, so if the car looks good, people are definitely going to look. So that was my philosophy. But there are others who are actually properly gari modification করছে in terms of performance, and they have created very good feats and অনেক achievement তারা এখানে পেয়েছে and properly করছে। I have known so much. এখানে আমার সিনিয়র ভাইরা অনেকজন আছে who have legends like the Toyota Supra or the GTR R34, the R35s, like proper ভাবে their modifications being done in terms of look, in terms of performance, and কিছু ক্ষেত্রে in terms of sound systems as well, audio systems too. So yes, improvement definitely আসছে আগে থেকে। That's awesome. Joy bhai, the world, let's move on to the second question. The world in terms of climate change is doing very poorly at the moment, এবং এই জিনিসটা অনেকে ডিনাই করতে পারে এবং অনেকে অ্যাকসেপ্ট করে। আমরা ওই টপিকটাতে না গিয়ে let's just focus on how the world is actually doing very poorly due to climate change. And আমরা অনেকে দেখে আছি যে বিদেশে অনেকগুলো দেশে they're shifting to a more sustainable energy vehicle, let's say like electric vehicles বা hybrids or whatever it is. Do you think আপনি একজন automotive journalist হিসেবে আপনার point of view টা আমি জানতে চাবো যে do you think that Bangladesh will be able to make that shift
in a large scale? It's just a matter of time. I mean, like আমরা রিভিউ তো সবসময় বলি যে হাইব্রিড ইজ দ্য ফিউচার। মেবি এখনো প্রপার ভাবে ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্টটা বাংলাদেশে আসেনি, বাট ডেফিনেটলি এই দিকে শিফটটা যাবে, অ্যান্ড আই থিঙ্ক যাওয়া উচিত, বিকজ উই হ্যাভ টু লিভ a much more better world for our future generations. Because let's put it to this way, I mean, গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ইম্প্যাক্টের কারণে অনেক কিন্তু উল্টাপাল্টা এখানে ওয়েদার অ্যান্ড ক্লাইমেটিক ইম্প্যাক্টস আসছে, যেটা আমরা অনেক ক্ষেত্রে গত 15-20 বছরে হয়তো বা দেখিওনি। আই মিন লাইক ইভেন a little bit helps, যদিও অটোমোটিভ emissions contribute to certain amounts, maybe as not as the industries, but then again every little bit helps. So I think eventually a shift দরকার আছে. But that being said, I think true enthusiasm of automobiles would kind of shift from, you know, the loud exhaust, the vroom vrooms and everything, the higher cylinders. I mean, like there's no replacement for displacement je kothata ache. So yes. Yeah. That's true. That's true. Joy bhai, it's a very interesting thing that you bring up, এখন I remember maybe আমার second or third show এর দিকে আমি একটা কথা আপনার সাথে শেয়ার করি। third or second show এর দিকে I had a guest with us. He's a Mercedes-Benz enthusiast ছিলেন উনি। So we were talking about this future generation of vehicles, like how energy, sustainable energy te jabe. And I told we were talking about Top Gear এ একটা এপিসোড একটা আমরা দেখেছিলাম যেখানে মার্সিডিজের 300 SL একটা ছিল, আই থিঙ্ক 300 SL or 500 SL এর ইলেকট্রিক ভার্সনের সাথে ওটার গ্যাসোলিন ভার্সনটাকে ওরা কম্পিট করাচ্ছিল, লাইক অন আ স্ট্রেট লাইন ড্র্যাগ রেস। and it was amazing the fact that 300 SL টা যখন স্টার্ট করলো, it just left the gasoline powered vehicle right on the back. Like it was very মানে ডিস্টেন্সটা কিন্তু ভয়ঙ্কর ছিল, and it really মানে impacted us to it really opened up আমাদের perceptionটা to the idea that the future doesn't have to be slow just because এটা electric হচ্ছে. Do you agree with that? And on the contrary, in fact, EV যেগুলো অথবা PHEV, plug-in hybrid electric vehicle যেগুলো মানে ওদের কিন্তু টর্কটা ইনস্ট্যান্ট। লাইক একটা গ্যাসোলিন পাওয়ার্ড ইঞ্জিনে কিন্তু টর্কটা আসতে সময় লাগে, ইট টেক সাম টাইম। ইন কেস অফ ইলেকট্রিক কার্স অ্যান্ড ইন কেস অফ প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইলেকট্রিক কারে কিন্তু আপনার টর্কটা ইনস্ট্যান্ট, মানে ইটস লাইক সুইচ চাপ দেওয়ার সাথে সাথে লাইট জ্বলে গিয়ে যেরকম হয় ওরকমই হয়। And yes, that episode was really nice. I think it was Mamdud bhai, as far as I remember. Right, he is one of the notable Mercedes enthusiasts in Bangladesh. Definitely. Absolutely. আমরা কোয়েশ্চনটা কন্টিনিউ করি। হ্যাঁ জয় ভাই, you were saying. I mean, যে extent পর্যন্ত people are trying to go hybrid or electric, I mean, like I think Formula 1 race গুলো কিন্তু আস্তে আস্তে ওই দিকে যাচ্ছে। I think it's called Formula E, though I'm not মানে এতটা ওরকম ভাবে ফলো করা হয় না যদিও, বাট হ্যাঁ Formula 1 রেসও যদি আপনার ওদিকে চলে যাচ্ছে তাহলে definitely you can definitely see in which direction the trend is going. Absolutely. আমরা next question move on করার আগে অডিয়েন্সের ক্ষেত্রে জানিয়ে দেই আমরা we appreciate you being with us tonight in the show. If you have any questions for Joy Hassan, please feel free to drop by in the comment section and let us know. We'll ask your question for you. Joy bhai, আমরা next question move on করি। কোয়েশ্চনটা অনেকটা সেম লাইন অফ ট্র্যাকের দিকে। the audience থেকে একটু এক্সপ্লেইন করে আমি বলি, a hybrid vehicle হচ্ছে এমন একটা vehicle that uses both a fuel tank and the electric motor together to run the car, and so that the গাড়িটা actually fuel efficient হয়। আবার এটারই মতো আরেকটা অল্টারনেট ব্রাঞ্চ আছে which is plug-in hybrid. plug-in hybrid হচ্ছে এমন একটা গাড়ি যেখানে নাকি আপনার সেম মানে দুইটাই থাকে, গ্যাসোলিন পাওয়ার্ড ইয়েটাও থাকে, মোটরটাও থাকে এবং ইলেকট্রিক মোটরটাও থাকে। বাট প্লাগ-ইনটাতে হয় কি, আগে আপনার ইলেকট্রিক পাওয়ারটা ফুল রান আউট করলে তখন গাড়িটা অটোমেটিক আপনার গ্যাসোলিনে ট্রান্সফার হয়ে যায়। সো জয় ভাই, আমি আপনার থেকে একটা অ্যাডভাইস চাবো যে if I was to buy a car in Bangladesh at this moment, forget about the pandemic, let's say pandemicটা নাই, আমি যদি এখন গাড়ি একটা কিনতে চাই এবং I want to be energy sustainable energy
ফোকাসড হতে চাই, তাহলে আমার কি কেনা উচিত? আমার কি একটা হাইব্রিড ইউজ করা উচিত নাকি প্লাগ ইন হাইব্রিড ইউজ কেনা উচিত? I think I would definitely say plug-in hybrid to better because you have convenience এখানে কনভিনিয়েন্সটা মানে I am personally someone who prefers convenience a lot and convenience এই কারণে আমি বলছি যে because you actually have to be less concerned in case of the shiftটা যখন হবে it will be seamless to some extent, so conveniently you can make the shift from the hybrid to the petrol engine এখানে seamless জিনিসটা, and definitely I think it's a newer technology PHEV, so PHEV টা I think is a better option for you definitely. Awesome. That Thank you so much. PHEV কিন্তু it's getting there Bangladesh, it is actually getting there. Absolutely, thank you so much. জয় ভাই, আমি এটাতে আপনাকে আরেকটু let me ask you so that আরেকটু একটা এক্সপ্যানশন আমরা করতে পারি। জয় ভাই, আমাদের usually when সকালবেলা major cities গুলোতে we face a lot of traffic jams, and like traffic is very slow, so do you think the economy of the usage still remains like within when we're stuck on traffic for a plug-in hybrid? It does. Actually, it does. It actually helps you save more fuel in case of traffic as well. Because যদি electric motor চলতেই থাকে, and if your engine is not turned on at the same time, তাহলে you actually end up saving more fuel, and definitely your emissions are less in comparison to a regular petrol engine any day. Absolutely. Absolutely. Thank you. জয় ভাই, আমরা শোটা কন্টিনিউ করার আগে আমি একটু অডিয়েন্স থেকে বলে দেই, জয় ভাই লাস্ট টাইম আমাদের শোতে যখন এসেছিলেন, হি ওয়াজ আ স্পেশাল গেস্ট উইথ আস। ওই টাইমটাতে আমরা অভিক আনোয়ারকে হোস্ট করছিলাম। আজকে হোয়াট উই উড লাইক টু ডু ইজ, যেহেতু আমাদের মেইন গেস্ট আজকে জয় ভাই, লেটস ট্রাই এন্ড সি আমরা কি আজকে অভিক ভাইকে শোতে গেস্ট হিসাবে আনতে পারছি নাকি। Ovik bhai, assalamu alaikum. Welcome to the show. It's actually scripted now, ladies and gentlemen. Bro, kya hota? What's up? ভালো, তোমার কি খবর? তুমি কি রেসিং থেকে বসে আছো? আমার একটা রেস আছে in 7 minutes, so Are you serious? See, bro, I told you the level of timer. That is so cool. Ladies and gentlemen, Ovik bhai, are you streaming this live or anything like that? I was the other days. A tournament hole live stream করব, এছাড়া আর করি না। Okay. Ovik bhai, আমরা আপনাকে first of all thank you so much for for being with us, for giving us this time. Let's ask you একটা ছোট কোয়েশ্চেন। লাস্ট টাইম আপনি যখন এখানে ছিলেন আমাদের শোতে, অভিক ভাই আমাদেরকে একটা খুবই ইন্টারেস্টিং কথা, জয় ভাই আমাদেরকে খুবই একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলেছিল about you and your love affair with chicken. Yeah. Like chicken, right? So আজকে আমরা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি যে can you please tell us a very interesting or funny or interesting একটা fact about Joy bhai? Well, Joy also shares the same love for chicken. এটা ছাড়া আরেকটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে, যেটা অনেকে জানে না জেনারেল পাবলিক, Joy is a big time watch enthusiast. Oh, big. Like he knows everything about watches there is. And he himself is wearing a very nice watch today. So yeah. Let's focus on the topic. Okay, it's an automotive show. I'm pretty sure we can absolutely find a little bit of time to ask Joy bhai about his passion for watches. Ovik bhai, কিন্তু আমার যেটা মনে হচ্ছে আপনি কিন্তু unfair একটা খুবই ডিপ্লোম্যাটিক একটা আনসার দিয়ে দিলেন। Is there something যেটা আরেকটু স্পাইসি, আরেকটু হেয়ারপিন টার্নটা একটু বেশি জোরে একটু আপনাকে কাটটা করতে হবে, এরকম কি কোনো ইনফরমেশন আপনি দিতে পারবেন? Joy actually is a patient person. Joyর ব্যাপারে খারাপ জিনিস চাইলেও বলতে পারবো না. He's actually very patient with me. Awesome. And he's a great friend, he's a great father. খারাপ জিনিস মানে বানায় বলতে হবে, if I have to say about Joy. He's actually very nice. All in all. That's even amazing. শবে বরাত, শবে মেরাজে নামাজ পড়তে গেলে he would call me from the mosque and বলতো আসবা, আসবো করি. He's a good guy in general.
জয়ীকে নিয়ে আসলে খারাপ কথা খুব কম মানুষ বলতে পারবে ঢাকা। That's amazing. Yeah. Ladies and gentlemen, Ovik bhai and Joy bhai, ওনাদের ডুয়োটা কিন্তু আমি অডিয়েন্সদেরকে একবার রিমাইন্ডার দিয়ে দেই, they go back a very long time. They host automotive shows and ওনাদের কেমিস্ট্রি কিন্তু আমরা যখন অন স্ক্রিন দেখি, it's absolutely একটা অরিজিনাল একটা কেমিস্ট্রি। ওনাদের যে banter that they share, it's beautiful. Ovik bhai, thank you so much for being with us today. Just a moment before he leaves, এটা actually বলতে হবে যে মানে as long as we were doing iDrive or anything automotive related, so it's like মানে ও যেটা বলেছিল যে আমাদের actually ইশারা করলে we used to understand যে কে কোন দিকে বলবে আর না বলবে, to the point যে okay fine, oh, I'm going to diss you but it's going to be for the betterment of the show. Okay, fine, done. As long as it's for the show, it's fine. And hats off to him for Driven. And ekta choto correction chilo, Driven is actually his show. So ami at guest hisabe or okhane ashi. So I thank you for that. Thank you for letting me be a part of a very, very good automotive show as well. iDrive was really amazing for us. Yeah, 175 episodes. Yeah, all of 175 episodes. Yes. একটা জিনিস, জয়ী হচ্ছে আমাদের দুইজনের কেমিস্ট্রিতে, জয়ী হচ্ছে সুপারম্যান, আমি হচ্ছি ব্যাটম্যান। সুপারম্যানের অলওয়েজ ভালোই হয়, বুঝছেন, আর ব্যাটম্যান হচ্ছে ডার্ক হিরো। I have a dark side, but he doesn't. Anyways, guys, thanks for having me here. I have a race now, so wish me luck. Thank you so much, Ovik bhai. You guys enjoy. Good luck. Have fun. Thank you, Ovik. Thank you. Bye. That was fun. Joy bhai, thank you so much. Joy bhai, we appreciate that apne a candidate you take part in this. We appreciate that. Joy bhai, ami apnar সাথে next একটা question টাতে move on kori. Joy bhai, you are one of the very few people in the world who have been lucky enough to visit the Nissaner Toshigi plant in Japan. Correct. Can you please আমাদেরকে একটু বলতে পারবেন about that experience, like একটু details? Yes, by all means. So এটা ছিল in 2017 and আমি একটা official কাজে I had to go to Japan and somehow the work related to me visiting the plants in this, because ওদের Tochigi যে plantটা আছে in the outskirts of Tokyo, close enough. আমরা ওখানে গিয়ে when we visited the plant, I found out that is the only plant apparently, according to what they said, all the Nissan GTRs যেগুলা world manufacture করা হয়, it is done only in that Tochigi plant and then shipped everywhere in the world, be it America, be it UK, Australia, wherever, যেখানেই হোক, ওই একটা প্ল্যান্টই কিন্তু all the GTRs মানে ওখানে production করে। and আমি ওদের production line দেখে I was actually stunned যে on an average of 85 to 90% of the মানে production line is automated। মানে production lineটা ওদের sort of literally automate করা almost to 90%। so be it the GTR, be it an X-Trail অথবা any other car from Nissan, starting from door assembly to সামনের windscreen বসানো, টায়ার সেট করা, সব কিন্তু অটোমেশন দিয়ে হচ্ছে, most of them। and they actually use artificial intelligence as well to a very high degree, যদিও অটোমোটিভ প্ল্যান্টে একটু কম in comparison, but আমি অন্য প্ল্যান্টগুলোতে দেখলাম যে একটু অফ টপিকে বলি যে সনিকের যখন আমি একটা ওদের sort of outlet visit করলাম, they have used AI to a very high degree যেগুলো আমরা sort of movies এ দেখে থাকি, like Jetsons cartoon আমরা দেখেছি, right? so it's like stand in front of a mirror and the mirror is actually a reflective computerized panel, right? so ওখানে if you stand and say, or actually just talk to the mirror and say যে আমি আজকে বাইরে যাব, weather এরকম, I'm going to a meeting, show me my dressing options। so as long as you're standing in front of the mirror, ওরা দাঁড়িয়ে মানে they show you what kind of combination of clothes you can wear with a kind of hairstyle as well। so that is মানে আমি সামনাসামনি জিনিসটা দেখেছি, it was amazing to the point ওখানে AI এভাবে আপনার মানে your image in the mirror stays like এতটুক image একটা থাকবে এবং they just change the clothes for you like in the mirror। exactly, মানে just উপরে superimpose করে দেখিয়ে দিচ্ছে if you wear a suit with let's say a brown color tie,
Sure. How are you going to look? Or if you don't like it, you just say change the color of the suit. So they just change the suit, or they put you in a sweatshirt. So এই জিনিসগুলো তারা মানে AI দিয়ে করছে, to the point যে if you're not home but if you have frozen groceries coming in, if you have it programmed, they will have the groceries taken in and have it refrigerated before you can মানে আপনি বাসায় এসে দেখার আগে. But thing is robotic receive cable. Receive, it's like ওদের ডোরের সামনে there's like একটা কম্পার্টমেন্টের মতো থাকে. So you're supposed to compartment থেকে automatically it has been transferred to the refrigerator. ওই পর্যন্ত তারা AI use করছে. So it was unbelievable. And it's actually on the verge of being delivered to the end users. But this was back in 2017, by the way. And একটা GTR প্রোডাকশনে যদি 90% automation তারা ইউজ করে, and final nitpicking is definitely done by human. In fact, the engine is handmade, so that's a different thing. And I was lucky to review the latest GTR then at the showroom. Tochigi showroom আমি রিভিউ করতে পেরেছি luckily. It was aired on iTrap though. That's amazing. Joy bhai, আমি আপনাকে তাহলে let me ask you this. When you say that the assembly part of the major assemblyটা is automated, তার মানে কি আপনি বলতে চাচ্ছেন যে ফ্লোরের মধ্যে there's not a human walking? No, obviously. In fact, assembly লাইনগুলোর মাঝামাঝি কিন্তু একজন কিন্তু সুপারভাইজ করছে. In case maybe একটু এরর হয় তাহলে they just prompt and correct it. এভাবে তারা করছে. But বেশিরভাগ জিনিস অটোমেটেড, লাইক দরজা অ্যাসেম্বল করা, জানালা অ্যাসেম্বল করা, স্টিয়ারিং, রুফ, সবকিছু কিন্তু মেশিনারি দিয়ে তারা করছে. মানে ইটস লাইক অ্যাডভান্স রোবোটিক্স এন্ড মানে রিয়েলি ওয়াও ফ্যাক্টর ওখানে ডেফিনেটলি. Out of curiosity, আমি আপনাকে একটা কোয়েশ্চেন করতে চাই. Was there any যেহেতু like the Skylineটা is an absolute মানে treasure trove for Nissan itself, এমন কি কোনো section of the plant ছিল যেখানে you were not allowed to go? Not necessarily. আমাদের যেহেতু একটু গাইডেড ভাবে আমাদের প্ল্যানটা ওখানে ভিজিট করিয়েছে, and since obviously they have their secrets of their trade, we were not allowed to have any form of visual footage as long as we were not inside the showroom. But in planter ভিতরে যতক্ষণ আমরা ছিলাম, we were not allowed to have any form of footage at all. So I wouldn't be surprised যে ওদের ওখানে এমন কোনো লাইন ছিল অথবা GTR এর কোনো আলাদা ম্যানুফ্যাকচারিং সেকশন ছিল যেখানে আমাদেরকে হয়তো বা নেয়নি. But it was definitely there. That's amazing. Joy bhai, you're living proof that if you have a dream and আমরা যদি pursue করি, you and Ovik bhai actually together, you guys are living proof that it can be achieved. আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের অডিয়েন্স সেকশনে আজকে বেশ অনেকজনই আমাদের সাথে জয়েন করেছে. আমি দেখতে পাচ্ছি মারুফা আলম is here, আমি দেখতে পাচ্ছি ইমতিয়াজ উদ্দিন আহমেদ is here, আতিক মাহমুদ রোহান is here, মিজানুল হক এসেছেন, সাইদ আকাশ হুসেন এসেছেন. There are a lot of people এখানে, and I want to thank each and every one of you for joining us in this show. আমরা showটা continue করব, but in আপাতত we're going to go take a short break, and when we come back we'll talk more cars with Joy bhai, and if we have the possibility, we'll talk a little about his watches. We'll be right back. Please stay tuned. And welcome back, ladies and gentlemen. You're watching Turbine Talk with me, your host, Shad Hussain, and আজকে আমাদের guest for the evening is Joy Hassan. আমরা শোতে কন্টিনিউ করার আগে একটা ছোট অ্যানাউন্সমেন্ট আমি আপনাদের জন্য দিয়ে দেই. From now on, we've decided to do something. Every show that we have, we are going to, after the show, we're going to check our comment section, এবং the most interesting comment যেটা আমরা পাবো, we'll declare him or her as the winner, and ওনাকে আমরা একটা exclusive premium copy of the Turbine magazine will have it sent to you. So please feel free, join in the comment section.
if you can create a comment, if you can send us a comment which is very interesting, very unorthodox, but logical, then I will definitely give you a shout out. Joy bhai, আমরা শোটা কন্টিনিউ করছি। আমি একটা নেক্সট কোয়েশ্চেনের জন্য একটা ছোট একটা ব্যাক স্টোরি দিয়ে জিনিসটা প্রিপেয়ার করি। See, আমি personally, when I was growing up, my dream cars did not have to have a logic of, did not have to be separated by the logic of car category. অর্থাৎ exotics হতে হবে, tuners হতে হবে. It wasn't like that. Because তখন আমরা, we were just growing up, ইন্টারনেটও ওরকম ছিল না আমাদের। So for me personally, my dream car was always a fight between the Lamborghini Countach and the Ferrari Testarossa. Whoa, Countach, man, any day. Testarossa is amazing, but Countach, wow. That's the stuff of legends. Absolutely. Clearly. In fact, আমি আরেকটু expand করি। Apart from the Countach and the Testarossa, I had একটা secret favorite, যেটা while we were talking cars amongst our friends, I would never express, and that was a Mitsubishi 3000 GT. The 3000 GT, which was very long একটা গাড়ি ছিল, খুবই low একটা stance ছিল. It was a secret favorite যেটা আমি মনের ভিতরে রেখে দিতাম। But আমি যখন when I started growing up and my tastes have changed, আমার কাছে কিন্তু ওই Lamborghini Countach-এর ওই লাভটা এখন আর আগের মতো থাকতো না, অথবা Testarossa-রও আগের মতো থাকতো না। Now I can feel myself shift into something like a Jaguar E-Type, এবং until recently a Jaguar XJ13, which is a prototype গাড়ি, এবং আমি চাইলেও কোনোদিনও I will never be able to get it because it's a prototype, right? So I'd like to ask you, আমি যেভাবে ডিটেইলে জিনিসটা একটু এক্সপ্রেস করলাম, I'd like to ask you, what was your dream car when you were growing up, and did it change as you have aged? When I was growing up, I think it would have to be the Countach or the Diablo SV টা। So definitely, ওই সময় তো ওগুলা গাড়ি definitely এখন out of the ordinary, so it's something out of a movie, right? So ওই সময় Diablo SV অথবা Countach was the to-go dream car ওই সময়, but definitely choices have changed as time passed. এখন dream car, I would probably get an R35, man. I have a thing for JDM cars, GTR R35. It's something, there's something, গাড়িটা এত street presence আছে, and I personally love it. আমার খুব ভালো লাগে। Not to mention, I really like the new M4, not the one that's upcoming, but current generation M4 যেটা আছে, the M4 competition pack. I love the way this car looks. আমি একটু bias BMW প্রতি সবসময় ছিলাম আগাগোড়া। I think আমাদের আইডিয়ার রিভিউতে এগুলো আমরা বলেছিলাম, but I would love to get any of these two cars at some point of my life. Joe, M4 versus M5, what would you pick? Depends on the situation and circumstances. If I'm a family man, I'm just a family type of point of view থেকে দেখি, so if I want fun and practicality both, definitely an M5. Judy, if I'm going to be looking at just a weekend car, fun car to drive, M4, yes, M4, but M8 actually, M8 competition. M8 to competition. M8 competition is amazing. Fantastic. Amazing. Joy bhai, let's do something fun. Actually, to be honest, we're almost at the end of the show. I mean, we're running out of time. So let's shift gears and do something a little bit fun. So you've been an automotive journalist for a very long time, and you've been reviewing cars for a very long time, and we appreciate the things that you do. So Achke, just specially for you, we've decided that we're going to create a small segment. We call this segment Bite-Size Car Reviews. So what it is, I'll name 3 cars for you. Out of the blue, I'll name 3 cars for you, and you have 60 seconds. Apnake emon na je you have to mention absolute 100 on 100 specs, mention korte hobe,
we want to see, like, in 60 seconds, how good of a car review you can do. Like, that's all the time you're going to get for each car. You up for it? All right. Yeah, let's see how much I can pull it off. All right. So the first car, আমরা একটু big size cars দিয়ে start করি. Let's try an SUV. Off the top of my head, can you do a 60-second review of Land Cruiser V8? Whoa. Okay. So Land Cruiser V8 is the granddaddy and the biggest, baddest SUV that you can ever buy from Toyota. And generally, when I say biggest and baddest, I mean like proper off-roader and utility vehicle হিসাবে কিন্তু এটার কোনো alternative নাই, bar none. The new Land Cruiser V8s comes in variants of petrol and diesel engine, and 4.5 liter hoy and 4.6 hoy. I think they push about I don't know, 262 or something horsepowers with about 650 newton meters of torque, which by the way is a lot. যদিও গাড়িটা অনেক বড়, it's adequately powered. That's for the diesel, and diesel engine থাকাতে diesel-এর torque rating বেশি, and যদি petrol হয়, petrol-এ actually torque rating একটু কম, it's about 450 or 60 মতো হয়. But then again, yes, Land Cruiser যে সুবিধাগুলো হবে, you can literally take the car and go anywhere in the world. আমি বাংলাদেশে লিমিটেড না, আমি অন্য জায়গাকে নিয়েও বলছি, because you can actually cross borders with this vehicle, because এটা যে কোনো terrain cover করতে পারবে, bar none. That's amazing. And take abuse. I mean, সোজা কথা, সব কথা শেষে যে এই গাড়ি নিয়ে যে কোনো জায়গায় যাওয়া যাবে, as long as you're not diving into a river. Joey, that was amazing. That was amazing. You're on point. We appreciate it. That's beautiful. Let's move on to the next car. Let me change the game a little bit. Let's go for a two-seater convertible. I'm thinking Mazda MX-5 Miata. Ready? Oh, you like that car, don't you? Go for it. Go for it. Right. So Miata is a two-door sports car, which is a convertible, which is like the cherry on top. And এটাতে 2000 cc engine আছে. এটা output হচ্ছে about 167 horsepower, and torque rating is 140 pound-foot. So it's a very fun car to drive, and the latest ones are available for purchase Bangladesh. So if anyone is in the market for a two-door car with a cherry on top of a convertible, then definitely Miata is the way to go. But definitely for someone like me who's pretty tall, 6 feet 2.5 inches, আমি বসে ছাদটা কিন্তু বন্ধ হতে চাই না. So if you are in a considerable height, by all means go for it. আরেকটা option আছে কিন্তু GT86, which is like the national car of Bangladesh, sports car of Bangladesh. আমি personally গাড়িটা অনেক পছন্দ করি. এটার output হচ্ছে about 200 horsepower, 2000 cc boxer engine, and torque rating is about 156 foot-pounds of torque. This is a very fun car to drive. Handles like a dream. Jodio, I mean, it doesn't have a turbocharger, but then again, you drive cars for fun, not for like blaring out always. You have to enjoy it. Amazing, bro. That's 2-0. That's amazing. We like what you're doing with this. I have one other car that I want to throw to you. Now, this car is very special to me. I grew up watching the Fast and Furious, so this car is even a garitari kintu modern rendition gulao kintu I still love. So let me see how you gonna do with Honda Civic. Oh, right. Okay, as long as it's Honda Civic কিন্তু first Fast and the Furious movie থেকে ছিল, the 3 black Civics that was used for the heist. So Honda Civic, Honda drivers jara amader ekhane ache and all around the world, they keep on saying that once you drive a Honda, you just don't feel like driving anything else in its category and in its range. So Honda Civic latest iteration hoche the Civic X, as in 10th generation Civics, and it's a 1.5 liter turbocharged engine, and it push korche 174 horsepower, and torque rating is about 162 foot-pound. So here's the thing, a 10th generation Civic is a much more bigger and wider version of the previous generations. Bhitore cabin space onek beshi. This is a very quiet car, surprisingly, because it comes with a CVT transmission and EPS, which is electronic power steering. And যদিও ওই oomph factorটা নাই যে আগের গুলোতে ছিল conventional
ট্রান্সমিশনের মতো, but it is a very comfortable ride. It's a quiet ride, and it also has the power. যদিও when you step on it, খুব একটা আওয়াজ হয় না, so you kind of feel bored. But then again, it gets you from point A to B with sufficient comfortness. Joybhai, that's amazing. You did a beautiful job. But আমি এই সিভিকটার সম্পর্কে আপনাকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি. Do you think that the aesthetics of the current generation Civic is a little bit overkill? নাকি is it okay? Personally, I own this Civic, so আমি যদি একটু biased ভাবে বলি, don't judge, all right? So এই প্রাইস ক্যাটাগরিতে কিন্তু আরো অপশন আছে, Alien, Premio, the Lancer EX, the Nissan Bluebird Selfie ছিল এক সময়. So if you want to stay a bit out of the ordinary, you have to get something which is not ordinary, right? So Civic এই জেনারেশনের লুকটা কিন্তু কম্পিটিশনের থেকে অনেক ডাইনামিক, very in your face, very curvy, and it looks good. আমার কাছে মনে হয় it looks very, very good, and there's so much you can do to a Civic, Japanese cars in general. So আমার কাছে by any means এটা মনে হয় না যে এটা একটু overdone করা. I personally like it a lot. Maybe এই কারণে আমি বলছি, but হ্যাঁ, it's definitely a looker. The front looks much better than the rear. This will মানে এই জিনিসটা আমি বলবো একটা drawback আছে যদিও, this car sits much lower than it actually is. গাড়িতে বসলে আমার মনে হবে যে আমি একটা লোয়ার্ড গাড়িতে বসে আছি, but it's actually not. ড্রব্যাকটা হচ্ছে পিছন থেকে যখন নর্মাল হাই বিম ছাড়া রেগুলার হেডলাইট দিয়ে কোনো গাড়ি আসে, তখন মানে আমার কাছে মনে হয় যে আমার কাছে কিন্তু হাই বিম মারছে। দ্যাট একটা মেজর ড্রব্যাক এই গাড়ি। এটা after driving for 2.5 years, this is something I could come up with. যে এই গাড়িটা since it sits lower, so এটা হাই বিম না মারলেও নর্মাল হেডলাইটের যে লেভেলটা আছে ওটা দিয়েই কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে আমার চোখে হাই বিম মারছে পিছনের গাড়ি থেকে। So besides that, it's a very good family car. That's really cool. That's a beautifully individual perspective that we got from you. Yeah, that's actually true. I mean, if I'm sitting a little lower, তাহলে আমার কিন্তু regular beamy পিছন থেকে যখন আসবে, it's gonna reflect like as if it's a high beam. Exactly. That's really cool. Well, thank you for sharing that with us. Amra show এর almost end এর দিকে চলে আসি আমরা। জয়ী ভাই, let's just go a quick review on the comment section and see what's up. Imtiazuddin Ahmed আমাদের এখানে লিখেছে, জয় ভাই, what modifications would you do to overhaul and redecorate an average sedan car and turn it into a cool one? Basically একদম জেনারেল ভাবে যদি বলি, সিম্পল একটা কাজ করলে একটা গাড়ির লুক কিন্তু অ্যাবসলিউটলি চেঞ্জ হয়ে যায়। এন্ড দ্যাট থিং ইজ, আমি যদি গাড়ির চারটা চাকা অ্যাজ ইন হুইলস along with low profile tires একটা গাড়িতে যদি ইনস্টল করে দিই, তাহলে কিন্তু অ্যাজ ইট ইজ উইদাউট এনি বডি কিটস অর এনি আদার কসমেটিক মডিফিকেশনস গাড়িটা পুরা লুক চেঞ্জ হয়ে যাবে। ট্রাস্ট মি, আই ওয়ার্কড উইথ NZD 260 অ্যাজ ইন 2000 সাল রিমিউ করে দেখে পুরা গাড়ির লুকস and aesthetic value to some extent change হয়ে যায়। যদিও if you do that, comfort gets compromised because suspension একটু stiff হয়ে যায় মানে বড় চাকা যদি ইনস্টল করা হয়। তো that is the basic thing। আর ওটার সাথে যদি if you want to add some things, bumperer lip kit extensions are the next way to go because it makes the car look lower, which in turn makes it look more sportier and একটু মানে aggressive লাগে if you have like lip kit extensions or canards, etc. Awesome. আমরা next commenter চলে যাই। মোজাম্মেল ইমরান উনি লিখেছেন, ভাইয়া, what is the best budget hybrid car in BD right now for a youngster আর কি? Okay, there are two ways to go about this. আমি পার্সোনালি মনে করি যে young individuals যদি হয় and if they opt for hybrid, they can practical point of view থেকে যদি দেখি তাহলে definitely একটা Vezel hybrid would be a good option, or যদি sedan দেখতে হয় তাহলে the Honda Grace যেটা, that is also recon, এই দুইটা গাড়ি কিন্তু recon and এটা hybrid option at a very good price point offer করছে। and there's another one, Toyota CHR। তো এখান থেকে দুইটা অপশন হচ্ছে, Vezel and CHR হচ্ছে SUV, and the car variant would be the Grace, the Honda Grace is a very good option. Awesome. Ladies and gentlemen, আমি আপনাদের সবাইকে
ছোট্ট ইনফরমেশন খালি একটু দিয়ে দিতে চাই যে হাইব্রিড গাড়ি রিকন কেনার আগে please obviously make sure that you get the proper service from whichever showroom you're buying it from, because hybrid battery is something you need to look out for. That's awesome. Joy bhai, আমি লাস্ট একটা কমেন্ট এখানে রিড করি। আমি দেখতে পাচ্ছি ওয়াসিউদ্দিন has joined us. ওয়াসি ভাই, welcome to the show. ওয়াসি ভাই খুবই কাইন্ডলি সুন্দর করে লিখেছেন, Joy Hassan is a very humble guy. He gave his Honda Civic as first prize in Supercar Tuner 3.0. He's just messing with me. এটা আমার actually idea ছিল আমার friend Anis Zamaner, and he actually surprisingly আমার গাড়িটাকে ফার্স্ট প্রাইজ হিসেবে উঠিয়ে দিয়েছে সুপার টিউনারে, and well, আমি so far I actually won it back apparently. So you get the That's awesome. Joy bhai, thank you so much. Joy bhai, amader last, I have a question for you before we have to actually go. Joy bhai, if a youngster was to approach you today and ask you that, Joy bhai, I want to be an automotive journalist. Apni o youngster take, whether it's a guy or a girl, it doesn't matter. This is 2020. What would you give that youngster as advice? Like, what would you say to that person? And what should that person do? And most importantly, in industry thing, what should that person be careful of? Most বলতে চাই যে এই ইন্ডাস্ট্রিতে ওভার এনথুজিয়াস্টিক হওয়া ভালো, বাট টু আ সার্টেন এক্সটেন্ট, নট টু দ্য পয়েন্ট যে আমি সবকিছু ফেলে দিয়ে এই ইন্ডাস্ট্রিতে যা আছে ওটা অফার করতে হবে, ওইটাকে নিয়ে আমি একদম সবকিছু করলাম. That's not the way to go. If you have a passion for something, definitely you follow it, and follow it to the point that you're not messing yourself up in the process. But if it's your bread and butter, by all means do very well. Okay, so or first কাজটা কি হওয়া উচিত, or what is the first step that that person should take? আমার সাথে যোগাযোগ করার জন্য নাকি? Definitely no. To follow a career in automotive journalism in Bangladesh, what should the first step be? Automotive journalism এর জন্য, if you have the passion for it, you start gathering information, you know about the cars like the back of your hand. নিজে ভালো করে জিনিসগুলো, let's put it to you this way, if you are confident about something, you can only be doing that if you know about something. যে জিনিসের ব্যাপারে আমরা জানবো ওইটা নিয়ে কিন্তু আমরা খুব কনফিডেন্টলি কথা বলতে পারবো, and journalism কিন্তু এটা থেকে আসে. The more information you have, the more information you can gather, which you can grasp and absorb, it will make you more confident as an automotive journalist. So definitely gather information, and you should be able to speak up to let others know what you're made of, what you can do, and what you can offer to this industry. Amazing. Joy bhai, thank you so much for being with us. It was a very eye-opening conversation. We learned a lot from you, and we appreciate the fact that you've taken your time to be with us here today. Great. Thank you so much for having me. Thank you, Joy bhai. I hope you well. Ladies and gentlemen, amra as I told you before, that I've told you before, amra ajker show theke comment section er moddhe whoever has the best comments, we're going to check them out, and we'll announce the winners. Let's do something. Ajker show ta complete korle, we will go backstage, and we will check the winners, and we'll announce it on our page very soon. But in the meantime, shota ami conclusion kore feli. Before I conclude, if you have a special car or a bike or a bicycle or a story related to automotive, relating to the automotive sector, and if you want to share that with the world, please feel free to drop by on the comment section. Othoba you can message us in the Turbine page, and we'll do our best to give you a platform. যাওয়ার আগে ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্যে আবারও বলছি, আমি আশা করি আমরা সবাই সেলফ আইসোলেশন মেনটেন করছি। আমরা নিজেরা সচেতন থাকলে এই ভয়ঙ্কর সিচুয়েশন থেকে খুবই শিগগিরই বের হয়ে সাধারণ জীবনে আবারও ফিরত চলে যেতে পারবো। That's it for the show, ladies and gentlemen. I'd like to thank Joy bhai and Obik bhai for being with us today. I'd like to thank each and everybody in the comment section who commented. We'll absolutely get back to you very soon with the winner of the
of the comment section, comment award. And আপাতত ভিউয়ার্সরা আমি আশা করি আমরা সবাই বাসায় আছি, and in case আমরা বাসা থেকে বার হতে যদি হয় তাহলে প্লিজ drive safe. Thank you and good night.